We respectfully request the Sangha of great virtues for the sake of this assembly and all living beings. Please chant the wonderful Dharma will to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tăng thân, vì thứ Pháp huệ cấp nhất thiết chúng sanh. Thiên chương nhục Pháp liên cứu độ. Amen. Yo sinh thái xa ý khổ đạp lạc tốc chứng ngũ sinh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sadanto Suchedo Ye Alahadi San Miao San Puto Xie. Namo Sadarta Sugadaya Aladi Uttasha. Namo Taktata Toyat. Go ahead. Namo Sadarta Sugadaya Alagaje Samyaksan Bodhasa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai chen wan jie nan zhao yu wo jin jian wen de shou qi yuan jie ru lai chen shi. O Buddhas and Bodhisattvas, Great Master Jingliang, Great Master YongHua, all good monks and nuns, and all good knowing advisors, Emitofuo. Amitabha. 诸佛菩萨、精良大士、师父上人、各位出家人、各位善知识，阿弥陀佛。Amitabha. The Korean? 제존보살, 마하살, 정량국사, 선화상인, 모든 출가자 그리고 선지식 아미타불. Hello everyone. Today is the 9th of April here in 10th. The 10th? How come it's 9th on my morning? It's American. Oh, excuse me. The 9th of April in America, but actually the 10th of April in Seoul. 미국에서 4월 9일이고 한국에서는 지금 4월 10일입니다. Thank you all for joining us in our discussion of the first chapter of the Avatamsaka Sutra. 화엄경의 제 첫 번째 챕터인 화엄경 강설에 참여해 주셔서 감사합니다. If I sound funny, it's because I'm sleepy. 내가 목소리가 이상하면 내가 졸려서 그런 거예요. It's only like 4:40 here in Seoul. 한국의 서울에 지금 시간이 4시 40분밖에 안 됐습니다. But I'm glad that all of you are here today. 여기 여러분 모두 여기 계신 분들이 I hope by the time we're done, I wake up. 아마 강설이 끝나면은 잠이 깰 것 같네요. We're currently on slide 108. 우리 지금 슬라이드 108페이지입니다. Okay, the text says, Celestial King, delight in still quiescence.
gain a passage into liberation of inclusively and compatibly manifesting inconceivably many Buddha lands in one single pore. 고야한 것 좋아하는 천황은 한 털구멍 속에 불가사의한 세계를 나타낼 때 걸림이 없는 해탈문을 얻었다. Okay, the commentary says, this celestial king delight in still quiescence. 이 천황은 고야한 것을 좋아합니다. Meaning that he's constantly in samadhi. 그 뜻은 이 사람이 이 천황이 끊임없이 삼매에 있다는 뜻입니다. So Jijing, still quiescence, means that he's specialist in practicing samadhi. 이 여기 이름을 보니까 적정, 그러니까 선정 수행을 하는 자입니다. And one of the consequences of still quiescence is that 적정의 결과는 중 하나는 it feels very good. 기분이 아주 좋다는 겁니다. Not just very good internally. 내면으로만 좋은 게 아니라 The good feeling there is just a physical thing. 신체적인 것입니다. Not like when it opposite to vomiting, for example. 토하는 거랑은 좀 다릅니다. When you vomit, it feels horrible. Yeah. 토하면은 기분이 엄청 안 좋잖아요. 국도는 The good feeling when you meditate. 명상하면서 좋은 기분은 Is this wonderful, wonderful physical feeling. 아주 멋진 그런 아주 Physically, 기분 좋은 겁니다. 신체적으로. It's nothing comparable, 이게 어떤 including 것도 비교할 수가 없습니다. acid. Not that I know. Acid, you mean like the Well, I'm told acids and all kinds of drugs. 어떤 마약보다도 좋다고 하던데. Prince looks so shocked. I mean, the master is talking about drugs now. 마스터가 막 마약에 대한 얘기를 하다니 쇼킹하죠? What? So it feels wonderful physically. Okay. 아주 신체적으로 육체적으로 기분이 좋습니다. But it's not just wonderful. Actually, delight is fun. 기쁜 겁니다. It's not 그리고 just fun. It's delightful. 재밌습니다. You know, fun is just like not 재미가 enough. 있습니다. Delightful is like it's so 너무 much fun, 기뻐서 너무 재밌습니다. so wonderful. 아주 기분이 훌륭합니다. That's how 불가사의. he is. So when he practiced meditation, 그래서 it brings him 명상을 하면 delight. He didn't need to drink anything. 뭘 마실 필요도 없고 Doesn't feel sleepy. 졸립지도 않고 It's delightful to be alive. 기쁩니다. Isn't it wonderful? 살아있는 게 기쁩니다. Not depressed at all. 우울하지도 않습니다. When you lost around Seoul at 8 p.m., 8시 you still are delightful. You don't 길을 call someone and say, 죽었습니다. are you sure you're going in the right direction? 누가 전화해서 길 맞게 가고 있는 거 확실해요? 그래도 Okay, it's little things like that in life 즐거운 겁니다. 인생의 작은 것들이 that makes a difference. 그렇게 됩니다. 변화를 줍니다. 인생의 차이가 있습니다. Okay, so that's who he is. 그가 그렇습니다. His spiritual practice brings him delight. And 그래서 he's 영적 수행이 constantly 즐거움을 in 가져다 samadhi. 줍니다. 끊임없이 쉴 새 없이 삼매를 가져옵니다. That is his personal state of mind, 그거는 개인적인 state of 마음의 well-being. 상태입니다. However, 하지만 these Mahasattvas, 마하살은 when they 이 마하살은 enter these states or live like this, if you will, 이렇게 사는데 it's for a purpose. 이유가 있습니다. Okay, and because by doing these things, 이런 일을 함으로써 he experiences delight. 기쁨을 느낍니다. Similarly, 경험합니다. conversely speaking, he experienced delight 그가 즐거움을 경험하는데 in order to do these things. 이런 일들을 You 하기 see that? 위해서 So it's a state. He's no different from the state 그렇습니다. he's in.
그렇습니다. All right. 거꾸로도 그렇습니다. So what does he do? 그가 뭘 하나요? Contemplating the English translation inclusively and compatibly. 영어 번역을 보니까 inclusively, compatibly 이렇게 써 있거든요. What does it I'm mean? not sure in English in what's the Chinese, Korean. The Chinese is 无障碍. 무장애. And it means without obstructions, basically. 그 뜻이 뭐냐면 쉽게 말해서 장애가 없다는 뜻입니다. 无障碍 right here. Without obstruction, isn't that easier to understand? Yeah, and this is why I was looking at why did they translate into inclusively and compatibly? Yeah. Why wasn't 무장애인데 it 영어로 왜 translated 이렇게 했는지 as 모르겠네요. without obstructions? Because these 그냥 people 장애 없이 understand the 무장애인데. Chinese very well. 无障碍 is basically no obstructions. And somehow, and you have to, I take their translations very seriously 나는 because 번역하는 거 되게 중요하게 생각하는데 these people are fairly skilled when they were given the task of translating this sutra. 그럼 불경을 번역한 이 사람들이 되게 그래도 꽤 기술이 뛰어난데 And some of them are Chinese 어떤 사람은 중국 사람이기도 하고 and Chinese speaking, 중국어를 할 수 있는 사람도 있고 and some of them are also Sanskrit 어떤 사람도 산스크리트어를 하는 사람도 specialists. 있어요. So they understand both the Chinese text and they cross-referenced it with the Sanskrit text. 중국어 문헌하고 산스크리트어 문헌을 둘 다 살펴봤을 겁니다. So that's why they came up with this translation to be inclusive and to be compatible. That is to be without obstructions. 그래서 영어로 다 포함하고 compatibly 이렇게 번역을 했을 텐데 그거 다 So to be inclusive meaning not. 호환이 된다고 What is to be inclusive? It's not to reject. 아무도 거부하지 않는 것을 Think about it. 말하죠. What we do throughout the day is to reject things that we cannot handle. 우리가 안 좋아하는 것을 이렇게 거부하죠. 이렇게 Okay? Poisons. 왜 그럴까요? People we don't like. 좋아하지 않는 사람, We reject them. 그 사람들을 We don't include 거부합니다. them. 우리가 안 We 좋아하는 exclude them. 포함하지 않습니다. Okay? And also compatible, meaning that 호환이 된다는 것은 you merge. Okay? You intertwine. 화합한다는 뜻입니다. No difference between you and the other. Black is white. White is 상대하고 우리하고 다르지 않은 겁니다. yellow is white. White is yellow. 노란 사람, 하얀 사람, Tall is short. Short is tall. 키 작고 큰 사람 Compatible. 같이 화합하는 겁니다. Chinese is Korean. 한국인, 중국인, Korean is Vietnamese. 한국인, 베트남인 See that? 같은 겁니다. That's compatible. 그게 화합입니다. All right. Yes, 지내는 Weima. 겁니다. 질문이 있습니다. 안녕하세요, Master. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. You look so excited. 되게 흥분하고 있는 것 같은데요. Master, I have a question. Thank you. For the innumerable Buddha lands that are being created, whose pore are they being created in? Your pores? 여기 내용에 털구멍 속에서 셀 수 없이 많은 부처님의 세계가 생겼다고 했는데 누구 털구멍인지 궁금하시대요. Would that 이게 interest you? 털구멍이지. Well, I just know that Koreans like to have the skin scrubbing.
한국 사람이 때 미는 걸 좋아하는 것 같은데. Have you tried? I'm worried about the safety of the Buddha lands. 그래서 여기 불국도가 안전한지 걱정스럽대요. 때 미는 거 좋아해서 한국 사람들이. That is so funny. 이 사람 너무 웃기네요. But not as funny as that joke I was telling them last night. 어제 저녁 했던 농담에 비해서는 별로 안 재밌네요. But it cannot be told in public. 근데 이게 공개적으로 할 수 없는 농담이었어요. 어젯밤에 사람들한테 한 얘기가 있는데 We were cracking up 어저께 Last night. 불러서 to the point where 빠졌었어요. I was saying, I need to lie down. 그래서 얘기하다가 잠깐 누워야겠다. But that is funny. Ha ha ha. 아 재밌었어요. Okay. Seriously? Is that? Okay. So going back to inclusively, incompatibly. Okay. 그래서 다시 무장애로 돌아가면 So it's a nice way to interpret and no obstructions. 무장애를 그러니까 다 포함하고 화합한다라고 해석하는 것도 좋은 방법이네요. So what is without obstructions? 그럼 무장애라는 건 뭘까요? To be able to manifest, meaning to make appear. 그러니까 출현하는 겁니다. 나타나게 되는 겁니다. Physically appear, if you will. 물리적으로 나타나는 겁니다. Manifest is, for example, you want to manifest like Sai Baba in my generation, where there's an externalist who would manifest a diamond in his hand. 예를 들어 사이바바라고 있는데 우리 세대에는 손에 이렇게 다이아몬드 같은 I used to joke 나타나는 거. about it when I first started. I was 외도자인데 fascinated by that. I said, Sai Baba, 대단하다 이렇게 this 생각했어요. Indian externalist. Is Murali there today? 모랄레 씨 계시나요? Okay, Murali, a compatriot of this Sai Baba, he is dead now. So that's why it's safe for me to talk to him. 사이바바 이미 죽었으니까 이렇게 막 얘기해도 안전합니다. So he would go around and in 돌아다니면서 India 그 사람이 and 인도에서 demonstrate to everyone. 사람들한테 막 All of a 보여줘요. sudden, he would manifest a diamond. 다이아몬드가 big 나타나는 거예요. diamond in 출현하는 his 거예요. Is it big? Yeah, it's big. 아, It's so impressive. So 되게 크대요. to the 저분은. point there, the Indians would make offerings to him, 그래서 인도 사람들이 이 사람 telling each other, "This is a 공양을 sage, 올리고 gotta be a sage, 올리고 because he can manifest 성자라고 a 생각했대요. diamond in his hand." 손에서 다이아몬드가 막 출현하니까요. Everywhere he went, he must have a lot of diamonds. 다이아몬드가 많았어요. And so the Japanese, God bless the Japanese. 일본 사람들이 So they invited Sai Baba over to Japan. 일본으로 초대했어요. They said, 사이바바. would you like to come over and speak Dharma to us and demonstrate to us your skills, 그런 your 거를 wonderful talent, 그런 spiritual power? 재능을, 영적인 재능을 보여달라고 했어요. 일본 사람들이. And Sai Baba, of course. 당연히 So went over to Japan. This I just heard of it. I never witnessed this. So went over to Japan, so poof, 그렇지 못했는데 in front of the 얘기를 Japanese. 들었어요. 일본 사람들 앞에서도 그렇게 했대요. And what happened? 무슨 일이 생겼는지 알아요? No Japanese was impressed. 일본 사람들은 별로 Because the 감동을 못 받았어요. Japanese tricked him. They put cameras all around him. 일본 사람들이 카메라를 여기저기다 설치한 And 거예요. the camera taught him this is a magic trick. 아, 이거 마법 기술이었대요. 이렇게. Okay? Yeah. It's the same thing. 속임수였대요. During this last exhibit of the relics 그래서 사리 전시 마지막 날에 in Cheongju at our Ju Mountain Temple. 청주 Cheongju. Sorry. Cheongju. Cheongju. Sorry. Our relics monk, 우리 사리 스님이 the old abbot to you, okay? Is old monk to me. 나한테 보고를 했어요. He's known to make relics appear out of nowhere. 허공에서 사리가 나타나게 만드는 것으로 알려져 있는데 Apparently. So we put cameras all around the Buddha Hall at the Ju Mountain 그래서 Temple. 우리가 모선사에 카메라를 여기저기 설치를 했거든요.
to see what magic he has. 어떤 마법을 부리는지 보려고. I think someone tipped him off or something. He didn't make any relics appear at all. 근데 This 사리가 time. 나타난 적이 없어요. 이번에는 누가 얘기해 줬나 봐요. 카메라 얘기를. What do you have to say for yourself? Oh, the 대변해 보십시오. 스스로를. venerable old abbot. 나이 드신 노스님, 주지스님. What happened? There were no new relics appearing, raining onto you. 사리가 비가 안 내렸다던데. He's not awake either yet. 말을 안. 그러니까 마이크를 내려놨어. He just put down the mic. Yeah. He said, huh? 뭐라고? 이러면서. Yeah, how come there's no rain didn't rain relics this time 사리가 왜 in 안 떨어졌어? Korea? 한국에서는. How come we can't catch it? Never mind. 말을 맙시다. Okay. 오케이. So he manifests, meaning that you can see, you can physically, it makes it physically happen. 나타낸다는 거는 Okay? It's not a 물리적으로 magic trick. It's 나타난다는 not 거예요. an illusion. It is 환상이 아니고 real. 진짜로 그렇습니다. So 그렇다는 to 거. manifest is to really materialize 나타난다는 거는 physically. 물리적으로 It can 나타난다는 be 겁니다. seen. 보여야 됩니다. Actually, physically happens. 그러니까 Right? What can he do? 물리적으로 일어나는 He 일이 manifests many Buddha lands in one single pour. He manifests 털구멍에서 Buddha lands. Buddha land 셀 is 수 없이 많은 세계 a galaxy like us. Our Saha 부처님이 world 세계하나는 is a Buddha land. Yes? 우리 사바세계도 It 부처님 is what the Westerners call it as a galaxy. 그거를 서양 사람들은 갤럭시라고 부르죠. And so it's a big place. 아주 큰 So 장소. the Buddha land concept itself is that it's a galaxy. It's huge, humongous. And yet he can make 갤럭시가 it 엄청 거대한데 appear in a single pore. 근데 그게 털구멍 하나에서 Tiny 나타나게 합니다. physical thing. 아주 쬐끄만 So you can make a 신- humongous 물리적으로. thing appear or manifest 거대한 itself 것을 in a tiny 아주 tiny place. 작은 곳에서 나타나게 하는 겁니다. Not just one, but inconceivably many such galaxies on the top of or inside a single pore 털구멍 속 하나 한 pore, the 털구멍 tiny 속에서 그 거대한 게 that you can't even see. 보이지도 않을 정도로 작게. Isn't that cool? 재밌지 않나요? Do you believe? So I have a question. Yes. It says Buddha lands in English, but in Chinese characters, it says 보찰, 불찰. For cha, yes. So, but in dictionary, it says it's a temple. Which dictionary? Korean dictionary? Yeah, the regular Chinese character dictionary. Is it Korean regular Chinese character dictionary? Yes. Okay. 근데 불찰이라는 게 사찰할 때 철자잖아요, 그렇죠? Way place. No, don't use that Korean Chinese dictionary anymore. 이런 한자 사전 쓰지 말래요. It's misleading. 잘못 이해할 수 있대요. That's what you do. You try these tools and you make sure you understand the extent of the expertise. This particular Korean Chinese Buddhist dictionary doesn't understand. You shouldn't translate like that. 그렇게 통일 번역하면 안 된대요. Buddha land is not a temple. 불국토는
절이 Cha 아닙니다. is a Buddha land, meaning that every single galaxy in this universe 그래서 불찰이라는 것은 was 불국토를 created. 뜻합니다. physically created by a Buddha. 부처님에 의해서 생깁니다. For example, in the future, and this 예를 is good 들어서 news for our fearless, pale-faced American. 우리 두려움이 없는 백인의 제자 whose hairport 그의 털구멍은 can manifest Buddha land or many Buddha lands. 불국토 또는 하나의 불국토 또는 많은 불국토를 출현하게 할 수 있습니다. Meaning that this, any of you can 여러분 become 누구나 eventually, especially the one who just asked a question about 특히 Singapore, 방금 그 털구멍 질문한 사람은 will definitely become a Buddha 부처가 될 수 있다는 거예요. and will have his own Buddha land. 그리고 자기만의 불국토를 가질 수 있습니다. See, the pale-faced Americans are so impressed. 저 백인 친구가 굉장히 인상 깊게 생각합니다. My point is that when you become a Buddha, you have your own Buddha land. 여러분이 부처가 되면 여러분 스스로만의 불국토가 생깁니다. That's automatic. 그거는 자동입니다. You have a question here? Yes, I have a question. Yes. Thank you, Master. What is the purpose of manifesting the inconceivably many Buddha lands in one single pore? 한 텅구멍 속에서 불가사의한 수많은 부처님의 세계를 나타나는 목적이 뭡니까? Okay. Why would you manifest a Buddha land on a single pore? 왜 그렇게 할까요? Good point. Good question. 좋은 질문이네요. Okay. Anyone would like to explain? What do you think? 누구든 Why would you want to manifest a Buddha 얘기해 land at all? Never mind about Singapore. Let's talk about why would you want to manifest a Buddha land? 왜 불국토를 나타나는지 한번 얘기해 볼까요? You manifest a Buddha land 불국토를 나타내는 것은 for only one reason. 한 가지 이유밖에 없습니다. No other reason. 다른 이유가 Just 없습니다. one simple reason. 한 가지 이유밖에 없습니다. To 그 왜 그럴까요? attract and save living beings. 중생들을 매료시키고 그래서 구할 수 있게 하기 위해서입니다. Buddhas or Mahasattvas don't create Buddha lands for the sake of creating Buddha lands. 그냥 불국토를 만들어내기 위해서 만들지 않습니다. 단순히. They create Buddha lands in order to help 그들이 living beings. 불국토를 만들어내는 것은 중생을 돕기 위해서 하는 것입니다. For example, 예를 들어서 why did Amitabha Buddha create the Western Bliss Pure Land? 서방 극락 정토를 만든 아미타 부처님은 왜 서방 극락 정토를 만들어냈나요? Why? 왜 그랬을까요? Anyone knows? 아는 사람. Okay, in the future, can I have like a clock there so that I don't have to go like this constantly? 곁눈질 안 하게 When I 저 look at how much time I 시계를 have left, 가운데다 놓을 수 있나요? or did I spend too much time on this topic so that people won't get too bored? Okay, thank you. 고맙습니다. So why did Amitabha Buddha manifest the Western Bliss Pure Land? 그래서 아미타 부처님은 왜 극락 정토를 나타냈을까요? Anyone? 누구든 Chinese people. This is your Dharma door.
중국 사람들 이거는 You're 중국인의 법의 문인데 original creator. 그 오리지널 만든 사람인데 The Chinese Dharma door we learn, we have right now, came from 우리가 하고 있는 이 정토의 법문은 China. 중국에서 왔어요. It goes to prove how little the Chinese understand the Pure Land Dharma door, their own Pure Land Dharma door. 자기 스스로 만든 그 중국 사람들이 정토 법문을 얼마큼 조금밖에 이해하지 못하는지 그게 증명되는 겁니다. 이게. Lucky for us, we are here in Korea. What about Koreans? 다행히 우리 한국에 있는 한국 You 사람들 must 어떤가요? understand the Chinese Dharma door. 그 Pure 중국의 Land. 법의 문을 이해하나요? Buddhism. 한국 불교는? Why did Amitabha Buddha create the Western Bliss Pure Land? 아미타 부처님은 왜 서방 극락 전토를 만들었을까요? Since it's still sleepy here in Korea, 한국 사람들 다 졸리니까 Yesway Mountain. Thank you, Master. 감사합니다, 마스터. Amitabha Buddha manifested the Western Bliss Pure Land 아미타 부처님이 서방 극락 전토를 나타낸 것은 To save Westerners, 서양 사람들 구하려고 그랬니? trying to steal his thunder and see how he would react. specifically to save Hanguk Sarang and let them become Buddhas in the next life. 다음 생에 So American. 정말 미국 사람이 It's like, 뽀뽀하라고 그러네. I think his wife put him up to this. 그의 와이프가 이런 거는 충분히 본 것 같아요. Shameless Americans. 창피할 줄 I'm so 모르네요. ashamed. 참고로 그의 아내는 한국인입니다. Yes, Jewel Mountain Temple. What do you have to say for yourself? 하고 싶은 말이 뭡니까? Con nói tiếng Việt hay tiếng Anh thầy? Anything you like. 아무거나 얘기해도 됩니다. Đức Phật muốn làm cho mình cái cõi cực lạc để giúp tất cả chúng sanh sống an vui, an lạc, an toàn và tu học cho đến khi thành Phật. Emitofuo, Master, the Buddha would like to create a Western Bliss Pure Land in order to help all living beings live happily, peacefully, and safely, and be able to cultivate all the way until they become a Buddha. 그래서 모든 중생이 안전하고 편안하고 평화롭게 부처님이 될 때까지 수행할 수 있도록 그렇게 만든 겁니다. Very good. Good 잘했네요. morning. 안녕 아침. Good morning. I just said good morning to a boy who's passed out last night. 어제 기절했던 아이한테 He woke up at 5 굿모닝을 in the 했어요. morning. 지금 일어났나 봐요. Think about it. We are true cultivators here 우리 진정한 수행자인데 생각해봐요. in a land of extremes. yin and yang. 음양의 세계에서. YouTube, go ahead. 유튜브 말해보세요. Thank you, Master. We have a Canadian answer from YouTube. 유튜브에 캐나다 사람이 답이 있대요. 할 말이 있대요. Right? Derek says, because it is much easier to attain enlightenment in a Buddha land. 불국토에서 깨달음을 얻는 것이 훨씬 더 쉽기 때문이다. Yes. Another good reason. There's plenty of reasons why he created Western Bliss Pure Land. 그가 서방 극락 정토를 만들어낸데 아주 많은 이유들이 있습니다. Because we need safety. 왜냐하면 안전함이 필요하고 It basically, from our perspective, is compared to
the Sao world where we live, 사화 세계를 만든 게 우리가 살아가고 있는 이 사바 세계는 where there's no safety here in the Sao world. 안전하지가 않아요. As long you're here, there's no safety. 우리가 여기 있는 한은 안전은 없습니다. Doesn't matter where you are. 여러분이 어디에 있든 상관없이 Last time I was here in Korea, I was so impressed by how safe it was. 얼마나 안전한지 그거에 인상을 깊게 받았는데 Speaking to someone until like I don't remember, like midnight, 1 o'clock, 1 a.m. in the morning. 자정이가 새벽 1시에 And then I said, I said, I'm kind of sleepy. 좀 Don't 졸린데 you have to go to work tomorrow? 일하러 안 가도 되니까 This is weeknight. And she said, 중인데 No, I work for myself. 나 저기 프리랜서예요 I 이랬대요. work when I feel like. My employees will take care of the rest. 근데 직원들이 알아서 할 거라 그렇게 얘기했어요. So I said, okay. So she called this Uber thing, Korean Uber thing. Sorry, I don't know what the Korean Uber. 뭐 택시를 불렀는데 you mean the last time? Yeah, last time. And he said, I called Korean 어떤 Uber 여자분이 thing. 와가지고 And he said, oh, my ride will be here in 5 minutes. 5분 안에 차가 와요 이랬대요. I said, you're right. You call a ride in 2 in the morning, aren't you? 새벽 Is it 2시에 safe? 막 차를 불러도 He says, 안전한가? yeah, in Korea, very safe. There's no problem at all. 한국에서는 안전해요. 문제 없어요 이렇게 said, 얘기했어요. May I walk you down and at least to downstairs is a JMT. I mean a JC, right? 예, 이게 보라선에서 있던 Can I 일인데 walk you down and 일정으로 to 데려다 the ride? He said, no, don't worry about it. 걱정하지 말라고 막 그랬어요. And so safety. 그래서 안전. I was impressed. I said, wow, I would never dare do that 나 같으면 안 그럴 텐데. in the United States. 미국이라면 안 그러는데. And now fast forward to today. 근데 오늘 봤더니 I talked to my own disciples, and she said, 제자한테 해봤더니 it's very dangerous nowadays. 요즘에 좀 안 안전하다. The conversation in the car. Yeah. 별로 안 안전하다 그런 얘기 들었어요. My point being that Western Bliss Pure Land has been safe for all living beings since forever. 모든 중생 It will be that way for forever. Fast forward. 그 영원히 그럴 겁니다. 앞으로도. Okay? So safety is something that's very important for us. 우리한테 아주 중요한 겁니다. Without safety, we can't do the things 안전 that 없이 we must do. 그렇게 우리가 할 수 We 있는 can't 할 수가 cultivate 없습니다. without 우리가 safety. 안전함이 So 없으면 that's why 수행하기 the Western 어렵습니다. Bliss Pure Land for us is very attractive because it's safe. 극락 세계가 우리한테는 아주 매력적입니다. It's very safe for us to 안전하니까요. be there. 거기에 있으면 We won't feel threatened. We don't have to look over our shoulders and say, oh, watch out for ourselves. 그래서 막 이렇게 우리가 주의해야 되니까 막 이렇게 쳐다보고 We won't get 없습니다. into car accidents. 우리가 Your 교통 planes won't crash. Your airplane 사고나 이런 거 won't 걱정 안 해도 plunge into the ocean 비행기가 추락하는 그런 and so 걱정하지 forth. So it's very, very safe in the 아주 Western 안전합니다. Bliss Pure Land. And that's why it's so attractive to us. 그래서 우리한테 아주 매력적이죠. And also, furthermore, 또 it also has another characteristic. 다른 It 특징 is very peaceful. 아주 평화롭다는 특징이 있습니다. Because in contrast to our Sao world, 사바 세계와는 달리 we're not at peace. 평화로우니까요. Our minds 사바 are 세계에서는 constantly in 마음이 turmoil. 계속 카오스 상태입니다. We say, I'm feeling good right now, but I wish I had more money. 내가 기분이 꽤 좋지만은 I want to make a 많았으면 lot 좋겠다. more money. 더 훨씬 많았으면 좋겠다. You see, the mind is still not comfortable, 아직 마음이 still 편안하지 not 않습니다. content, 아직 만족스럽지 못합니다. still not peaceful. 아직도 You still are 평화롭지 tormenting 않습니다. yourself. 스스로 고문하는 거예요. I'm happy now, 지금 행복하지만 but I want to make a lot more money. 훨씬 더 많이 벌어야 된다 이렇게 생각하니까요. So we are. My point is, we're tormenting ourselves. 요점은 We 우리가 cannot 스스로를 find peace 고문합니다. because either we are tormented or we're tormenting ourselves. 누군가에 의해서 고문을 당하든가 스스로 고문하기 때문에 그래요. We know no peace. So that's 그러니까 why Amitabha 평화롭지 Buddha 않아요. says, 아미타 부처님 말하기를 if you want peace, you're looking for peace of mind,
평화를 찾는다면 마음의 평화를 찾는다면 You want to look for peace between two nations, two 두 countries. 나라 사이에 평화를 찾는다면 There will be no war between countries, 그래서 나라 사이에 전쟁이 없길 no 바란다. wars between husbands and wives, 아내와 남편 사이에 전쟁이 없으려면 sons and mothers, 아들과 엄마 사이에 boyfriends and girlfriends. 여자친구 남자친구 사이에 Peace 안전, on 평화. earth. 지구상의 평화. You don't have to wait till Christmas. 크리스마스까지 안 기다려도 돼요. They have peace on earth 그러면 지구상의 안전이 peace. 평화가 있죠. all the time, 늘 있는 거예요. everywhere. 어디서나. Not just for the Christians. 기독교인한테만 그런 게 아니라 Okay, so that's why he manifested. He 그래서 created this thing called the Western Bliss Pure Land because it's also called 사방금락천도를 만들었습니다. Anya, 안녕? 안양하다. 아, where 안양. he'll provide you with peace and security. 그래서 평화와 안전을 제공하는 것입니다. 아미타 부처님께서. And then so that you can become a Buddha. 그래서 여러분이 부처님이 될 수 있도록 말입니다. Guaranteed 보장되는 in 겁니다. one lifetime. 한 생 안에. So that's why the 그래서- Western Bliss Pure Land was created. It's exactly opposite of 사방극락전 our sour world. 우리 사방 세계하고 완전 Our sour world, in 반대로 order for 나타나는 you to become a Buddha, you need to go through many 사바 세계에서는 countless lifetimes. 셀 수 없이 많은 생을 거쳐야 되는 Yeah, 말입니다. like our Buddha, Shakmina Buddha, he had to come here. 석가모니 부처님도 그렇게 해야 했어요. He had to 우리 세계에 와서 cultivate countless lifetimes in order to 셀 수 없이 become 많은 himself. 생을 살아야 했습니다. Yes, Wei Mao. 부처님이 되기 위해서. Thank you, Master. The danger of the Saha world that we live in, 우리가 살고 있는 사바 세계 위험은 it seems that makes the sudden teaching especially important. 그것 때문에 우리가 가르치고 있는 도노가 더 중요하게 느껴집니다. Because time is more of the essence. You don't know what danger lies ahead the next corner, you know? 그래서 시간이 중요하니까요. 무슨 일이 생길지 모르잖아요. So is the sudden teaching and sudden enlightenment still important in the Western Bliss Pure Land? 그 서방 극락 성토 세계에서도 도노법이 중요한가요? 오, creative. Why do we have to combine the certain teaching, which is a Chan Dharma door, with Pure Land, which is a Pure Land Dharma door? 도노는 선법이고 정토에 대한 얘기는 정토법인데 왜 섞어야 되나요? Do you think we are experts in Chan and Pure Land practice by any 우리가 chance? 선하고 정토의 무슨 전문이라고 생각하니? 네네네. Thank you, Master. I couldn't think anybody This better is to what we ask. have, what is called a pre-arranged question. 설정된 질문인 것 같네요. 미리 준비된 설정된 질문 같이 보이네요. Yes, I'm sorry I interrupted you. 미안한데 Thank you, Master. I couldn't. There's no one better I can think of to ask this question. 이 질문을 할 만한 사람이 더 나은 사람이 없다고 느껴서 그래요. You really are shameless. 정말 부끄러움이 없는 사람이네요. The Asians like us, we appreciate subtlety more. 우리 같은 동양 사람들은 좀 미묘한 걸 좋아하는데 In America, where I was in my prior life, 내가 출가하기 전에는 it's called a polite term, brown noser. 브라운 노저? You know what I'm talking about? 그게 뭔지 알아요? In the corporate America, we call 미국의 brown 기업 noser 세계에서는 when you keep on kissing up to your boss. 윗사람들한테 계속 브라운 노저가
Let me translate. We don't know the word. Yeah, that's a very American. 불안노조 아첨꾼. 그러니까 엉덩이에 키스를 하다 보면은 분비물이 묻어서 코가 갈색이 돼. 비유한 거. Oh my God, it's so much in detail in the dictionary. We're very cultural. What are you 우리가 talking 문화적인 about? 사람들인데 How can you live without culture? 문화 없이 어떻게 살 수 있나요? How can you live in the boonies? 어떻게 시골에서 살 수 있겠어요? Yeah. So please control yourself. Right? 스스로를 통제하십시오. 자기 통제가 필요합니다. But we will now edit out this portion of your question. 우리가 이 질문을 편집해서 자르진 않겠습니다. Okay, never mind. Okay, so why? So is a certain teaching? It's a very good question, by the 아주 way. 좋은 질문인데요, 사실. I'm not sure I want to give you the answer. 근데 이 So 답을 줘야 is 되겠어요. the certain teaching is important here in our 어느 Saha world? 법원이 우리가 살고 있는 사바 세계엔 중요한가요? Absolutely, yes. 절대적으로 그렇습니다. It is important in our Saha 우리 world. 사바 So the 세계에서는 question 중요합니다. is it important in the Western Bliss Pure Land as 사바 well? 극락 정토에서도 그게 중요한가요? Anyone? 아는 사람. 아는 사람. 심 Yes, Senfa, 현법 Sunim. Sunim. 한국 스님이네요. 찬계에 보면 그 정토에 났을 때 부처님을 뵈면은 바로 아라한이 된다. 바로 그 오한다라고 나오잖아요. 아, 바로 깨닫는다. 오무생을 오한다라고 오무생 득오무생 이렇게 돼 있잖아요. 독오모생. 다시 태어나지 않는 거를 깨닫는다라고 그랬잖아요. 부처님 뵈면 그게 도노 아닌가요? 오, wow. She says in our praise, it says, the moment we meet Amitabha Buddha, we realize the non-birth, 오무생. The non-birth. 와, Exactly. 맞습니다. Beautiful. Korean beauty. 한국의 아름다움이에요. Exactly. 아, 정확합니다. In the Western Bliss Pure Land. Thank you. I didn't think of that. 아, 내가 그 생각은 못 Thank 해봤는데. you so much. I was scratching my head. How am I going to answer this 아, 너 question? 어떻게 대답하지? 막 이러고 있었는데 저쪽에서 얘기를 해줬어요. I was buying time. I said, 시간을 벌고 있었는데 in the Western Bliss Pure Land, 서방 극락 정토에서는 here's what happens. 이런 일이 생겨요. When you're born, when you first born to the Western Bliss Pure Land, 서방 극락 정토에 think about 태어나면 this. When you're first born, the very first moment 아주 그 처음 that 순간에 you're born into the Western Bliss Pure Land, 아미타 부처님이 세상에 태어나면 meaning that when Amitabha Buddha, 아미타 부처님께서 listen carefully, 잘 들어봐요. after you die, okay, will 죽은 come to you. 임종시 여러분 He come to 임종할 you. 때 Listen carefully. 아미타 부처님 오셔요. He 잘 come. 들어봐. He'll come to you, and he'll haul right behind him. Behind him, there is a little of a chain, you know, and behind him 좀 있는데. there is lotus days 그 줄에 이렇게 연자가 달려 있어요. in golden color. 금색이에요. I'm telling you. And when it happens, 그런 일이 생길 때 then you say, "Oh, Master told me already." 벌써 마스터가 얘기해 줬는데 이럴 거예요. 그 일이 진짜 생길 때. And then, 그런 다음에 and then he didn't say anything. He just say, 그냥 얘기도 안 하고 이렇게 할 거예요. "Do you have a statue?" 그 불상 있나요? Oh, this is not a Pure Land temple. 여기는 정토 절이 They 아닙니다. don't have
Amitabha Buddha statues here. 여기 아미타 부처님이 불상이 없네요. We don't? Seriously? We are that poor, huh? 우리가 그렇게 가난한. Good Lord. You poor Koreans. Anyway, Amitabha Buddha. 아미타 부처님이 Okay? And you step on the lotus days. 연자를 가져옵니다. Lotus days. 연자가 그리고 닫힙니다. Okay? And poof! 그리고 거기 앉아서 연자가 닫히면 You're in the Pure Land. 서방극락 정토입니다. And lotus days. 다시 열립니다. Opens. 열립니다. Huh? And when it opens, 그 열릴 때 what do you think is going to happen? 무슨 일이 생기나요? As soon as it opens, you will see in front of you. 여러분 Listen 앞에 carefully. 잘 들어봐요. Who? 누가? But Amitabha Buddha. 아미타 부처님이 Amitabha Buddha is the first person that you see in a Western Bliss Pure Land. 서방극락 정토에서 처음 보는 사람이 아미타 부처님입니다. And Amitabha Buddha will speak Dharma to you. 그리고 아미타 부처님께서 여러분에게 This is in the praise 설합니다. that she's referring to. 그래서 그녀가 그렇게 얘기한 겁니다. 현법 스님이. I'm so impressed by you. 와, 인상을 깊게 받았어요. You're so special. 아주 특별한 사람이에요. And Amitabha Buddha would speak Dharma to you, and 아미타 부처님께서 설법을 해주면 순간에 you will experience non-production 무생을 경험합니다. of dharmas. 무생법을 Meaning, 경험합니다. 그 you 뜻은 become enlightened instantaneously. 즉시 깨닫는다는 것을 의미합니다. No need to cross your legs. 결과보자 안 해도 돼요. No more full lotus. 결과보자 안 해도 돼요. Some Korean look so happy. 한국 사람들 Chinese 너무 look so happy. I'm so happy. I'm so happy. 아 즐거워 이러네요. Huh? And look at Peter. 피터를 He 봐보세요. says, "No more full lotus for me." 나는 결과보자 안 해. Look at him! Look at him! How excited! He's totally excited now. Look at him! 상태입니다. These cheap Americans. 미국 사람들이 가난한 미국 사람들 같으니 싸구려 미국인 같으니. Thank you, Master. I could not have hoped for a better answer to my question. 이렇게 더 나은 대답은 찾지 못할 것 같아요. 내 질문에. You have to thank Xianfa 현법 Shinimi. 스님한테 고맙게 생각해야겠네요. Mistress. 나무 감사합니다. 감사합니다. Should we call you Xianfa Shinim Mistress or Master? 마스터라고 시험포 스님 마스터라고 부를까요? 아니면 미스트리스라고 부를까요? Because last night we were joking around. 어젯밤에 장난을 치고 있었는데 To my consternation, she confessed she'd rather be a man. 그녀가 고백하기를 남자가 되고 싶다고 했어요. And I asked her why. 왜냐고 물어봤더니 Why on earth would you want to become a man? 왜 남자가 되고 싶냐고 물어봤더니 And she said, I don't remember exactly, but she says along this line, she says, men's underwear breathes. 남자 속옷이 통풍이 잘 된다고. 와. This is Avatamsaka. You were asleep, boy. That's why you missed all this important information. 아주 중요한 정보를 많이 놓쳤어요. And my jaw dropped 그래서 to the floor. I said, 턱이 how did you know? 그건 어떻게 알았는데 Sorry. Okay. We are seriously speaking great Dharma here. 우리가 아주 중요한 법문을 하고 있는데
Okay, 진짜 where were we again? 우리 무슨 얘기하다 이렇게 됐죠? So you see, there's a proof right there 그래서 that there's also certain teaching in the Western Bliss Pure Land. 그래서 정토에도 돈법이 있다는 게 증명됐습니다. 돈교가 있다는 게. Why is that? 왜 그럴까요? Yes. Because we need to come back and save our families and friends. 우리가 돌아와서 가족과 친구들을 구해야 되기 때문이 아닌가요? Excuse me. We don't have a lot of time either. 시간이 많지 않아서요. What did she say? Even when we're in a Pure Land, we also don't have a lot of time because we need to 정토에 있어도 시간이 많지 않아서 get enlightened and so we can save. 빨리 깨달아서 구해야 되니까요. So time is of the essence, says this 시간이 중요해서 Chinese American 이 중국계 미국인이 그렇게 얘기하네요. who lost her Chinese roots. 중국의 뿌리를 잃었습니다. 그녀는. I'm pressed for time. I'm in a hurry. Could you 근데 급하니까 make it fast, please? 빨리 해달라고. I have to get back to the Saha world to save my son, 사바 세계에 돌아가서 빨리 아들을 구해야 돼서 그래요. who's being tormented by his wife now. Like I used to torment my husband. 남편한테 Oh, look at that. Oh, cheap shot. We men stick together. 여자들은 함께 하는군요. Okay, never mind. Too many American jokes. Sorry. 너무 미국 농담을 많이 했나 봐요. Okay, so someone says, 누가 말하기를 because this time is of the essence. We're in a hurry here. 시간이 중요하다고 우리가 급하니까. Anyone else? Agree or disagree? 동의하나요? 아닌가요? Anyone? 안 그런가요? 어떻게 생각하세요? Sometimes I cringe. I don't dare tell you too much. 내가 다 감히 많이 얘기 안 해주는 게 있습니다. 여러분들에게. 어쩔 때는. Because if I told you too much, 내가 너무 많이 말해주면 then the other monks and nuns will imitate me. 다른 비구니 스님들이 나를 If I told you, I give you all the answers. 내가 모든 답을 해줘버리면 The answer to this particular question is not in the annals of Chan Buddhism or Pure Land Buddhism at all. 선 불교나 정토 불교에 이런 특히 이 내용이 없습니다. Because this question here 이 질문은 needs a combination of both Chan knowledge as well as Pure Land Buddhism 왜냐하면 이게 knowledge. 선의 지식과 뿐만이 아니라 정토에 대한 지식도 있어야 되는 질문입니다. Okay, so can I, if you like, I can tell you in private. I'm not gonna say it 사적으로 publicly 대답해 줄 수 because I 있어요. don't want the monks and nuns and sunims to imitate me. 나는 비구니 아니면 스님들이 나를 흉내내지 않았으면 좋겠어요. Okay, because we have enough 그래서 monks and nuns out there and lay people who claim to understand. 이미 비구니 제가자들이 밖에 나와서 잘 안다고 주장하니까요. Pure Land Buddhism 정토 불교는 or Chan. 정토 불교나 선도 그렇습니다. So that's why I will thank Hiền Pop Sunim 그래서 현법 스님한테 내가 고맙게 여깁니다. for the answer. I stick to her answer instead of giving you more details. 그렇게 대답하는 게 낫습니다. Okay? 뭐 Can may I do that? 내가 그래도 될까요? You have any problem with that? 그 괜찮죠? Okay, I promise I'll pass on that knowledge to the next teachers of 다음 Chan 스승 선의 스승에게 and Pure Land. That's a promise so that it won't be 지식을 lost. 넘겨준다고 약속하겠습니다. But it's not something I personally feel that I want to give you all the answers. 내가 뭐 질문에 대해서 모든 답을 하고 싶지 않습니다. Because I'm disappointed at the monks and nuns 난 비구니 스님들한테 실망이 큽니다. in my generation 내 세대, and the prior generations 전 세대 who speak
exhaustively, extensively about China, about Pure Land, 선이나 정도에 대해서 너무 얘기를 많이 하는 사람들 and that's a good thing. 좋은 일이긴 한데 But when you combine both China and Pure Land 두 개를 합하면 practices, 수행 합하면 that's when it shows whether how far your Chan skills are, 여러분의 선의 기술이 얼마큼 멀리까지 갔는지 볼 what 수 is the 있습니다. level of your Pure Land practice. 여러분의 정도 수행의 수준이 어느 정도인지 보여줍니다. So, again, that's why the answer to this question requires both knowledge, both sides, Chan and Pure Land. 그래서 다시 It 말하지만 이 says, 질문은 선과 that's 정도 why the 모두 question is very, very good, 지식이 very 필요합니다. dangerous. It says, Chan is certain Dharma door. 선은 동교인데 Is that also taught in the Western Bliss Pure Land or not? 정도에서도 그건 가르쳐주나요? Okay? So my answer is yes, according to Xianfa here. And you can blame her for that. Answer is yes. 맞다. And I agree with it. 나도 동의합니다. Okay? But it's a deeper answer that I won't say in public. 그거보다 더 깊은 대답은 공개적으로 하지 않겠습니다. And I challenge you to practice, 그리고 여러분에게 도전합니다. improve more, 더 향상하도록 in order that one day you come to me 하루 and say, 나에게 와서 ooh, I have the answer now. 나한테 답이 있어요. I said, yeah. 그렇게 말할 수 있게. What is the answer? Is 대답이 뭐예요? the certain teaching available in the Pure Land or not? 정도에서 동교가 가능한가? Yes. 이용 가능한가? And this is why. 뭐라고 I said, 대답하고 이유가 뭐다? yes, grasshopper, you made it. 메뚜기 You may descend from the mountains. 이제 하산해도 된다. Now it's time to go to work. 이제 일하러 가자. You watch Kung Fu? 쿵푸 영화 봤어요? Oh, God. Okay. All right. So, yes. The answer is yes. 맞다가 답입니다. Why? I won't tell you why. I'll let you 이유는 find 말하지 out for 않겠습니다. yourself. Okay. Good questions this morning. 좋은 질문이네요. All right. So you have the Western Bliss Pure Land created in order to give you peace and in particular enable you to 정보가 become 만들어진 거는 a Buddha 여러분이 in one 부처가 lifetime. 되도록 한 생에 Okay? No more uncertainty. 더 이상은 Unlike 불확신이 our world. 없습니다. So the Western Bliss Pure Land was 정도에서는 created exactly the opposite of our 완전히 Sao world. 사바세계와는 반대로 Our Sao world is full of is unstable, 정도는 불안전하고 is dangerous. 위험하고 One country can declare war and invade another country. 한 나라가 전쟁을 선포하고 다른 나라를 정복할 수도 Physically 있고 send tanks there, 탱크도 막 보내고 진짜로 airplanes and drones, 드론도 보내고 비행기도 hypersonic 보내고 missiles, 미사일도 보내고 and kill a lot of people. 많은 사람을 죽이고 그럴 수 있습니다. Or other forms of wars, 다른 형태의 전쟁도 있습니다. economic wars. 경제적인 전쟁도 This is 있고 what our world is rife with, wars and threats 그렇게 위협적입니다. of harm. 해치고 So there's no such a thing in a Western Bliss Pure Land. 서방 극락 정도에는 그런 게 없습니다. So that's for the express purpose of making us aspire to be there. And say, 그래서 I'm 서방 tired 극락 정도에 가고자 of 하는 this dangers 뜻이 here, 있는 게 of the 그렇습니다. instability here, of all the suffering I'm seeing around me. 내 주변에 보이는 I open 이런 my 것들도 eyes, I see 내 눈만 suffering 열면 everywhere I 이 세계에서는 look. 어디를 쳐다보던 교통이 있는데 People are smiling, but they are 사람들이 웃고는 있지만 depressed inside. 내면은 우울하고 Are you sure you're going in the right direction? 옳은 방향으로 가고 있나? How much longer, Master? 마스터 Are we 얼마나 there 더 yet? 오래 걸리나요?
아직도 도달하지 못했나? You know what I mean? Are we there yet? 아직도 도달하지 못했어요, 우리? Okay? So it's just the exact opposite to make it more appealing to us. 우리한테 더 어필이 되도록 Because you're tired of the dangers, of the sufferings in this 왜냐하면 world. 사바세계의 괴로움에 You're tired of getting old and your hair turning white, 머리가 하얘지는 거, your skin becoming more wrinkled. 피부도 또 주름이 생기고. Because over there, you don't have any plastic surgery, need for plastic surgery. 서방 극락정토 세계에는 그런 게 필요 없습니다. The forehead never has rolls. 이 이마에 절대 Oh, excuse me. Okay? Yeah, so that's why it's created. 그래서 이게 만들어졌습니다. So that we, for those of us who are tired of this danger, this lack of peace, this suffering here, 위험이나 이 괴로움이 we want to be born there next, 다음 세상에 태어나서 just like myself. 나도 그래요. That's all I want to do is after all this, 모든 이런 것 후에는 all the temples, 모든 이런 절들 후에는 Jewel Conk, like Jewel Conk, 봐보세요. 보라서는 like Lu Mountain Temple, 노산사 would not be able to keep me here. 여기에 나를 머물게 할 수가 없어요. Maybe a bigger temple somewhere. 더 큰 절이 필요할 수도 있겠어요. 어딘가에. Might. 안 그래요? Okay, so we have this aspiration to go to those Buddha lands. 그래서 이 불국토에 대한 뜻이 생깁니다. Isn't that wonderful? Can I ask a related question, if you don't mind? 여러분이 괜찮으면 여기에 연관되는 질문해도 될까요? The concept here is when you become a Buddha, you create your own Buddha land. 자신만의 So Buddha land was every single Buddha land was created by a Buddha. 각 부처 한 명당 각 하나의 부처가 만듭니다. So far, so good. 맞죠? That's how galaxies came into being because 갤럭시가 그렇게 someone 어떤 became a 사람이 Buddha. 부처님이 됐기 때문이에요. Is that clear? 알았나요? So meaning in the future. 그래서 미래에 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13. In the future, here in Jewel Kong, 여기 보라선원에서 there will be 13 more Buddha lands in the world. 불국토가 세상에 13개가 더 생길 겁니다. Yeah. 네. Wouldn't that be wonderful? May I ask? 괜찮지 않나요? The 12 of you? 12명? The remaining 12? Huh? 12명. What kind of Buddha lands would you have? 여러분 어떤 불국토가 될까요? Something like Amitabha Buddha? Or something like the Saha world? It's 부처님의 the 거? two 사바세계? opposites Buddha lands, if you 이게 will. 완전 반대잖아요. What kind of Buddha land would you have? I'm curious. 여러분 어떤 불국토를 원하나요? 서방 극락정토 세계 아니면은 Don't listen to Honju boy. 현주 얘기 듣지 말아요. She's saying Pilates is number one. No. 필라테스 얘기할 거예요. 저 Okay. 여러분은 Chan is number one. 선이 더 낫다. Honju is deep down is an externalist. 현주는 아주 깊이는 She believes 그 in 속에는 Pilates more than Chan. 외도예요. 그래서 선보다는 필라테스에 대한 믿음이 강렬합니다. Okay, so be careful when you listen to people. When you talk to people, you need to know where they came from. 어디 Okay. 그 사람들 얘기하는지. Anyway, so what would you like? Saha world or 세계, Western Bliss Pure Land? 서방 극락 세계. Anyone? What do you think? Yes, the one who will go to the Western Bliss Pure Land and poof, 서방 극락 정도에 가서 become enlightened. 깨달을 만한 사람이 한번 말해 보세요. 저는 서방정토 극락세계에 가기를 간절히 갈망했습니다. 서방 세계 극락정토에 태어나기를. She strongly wanted to go to
was strongly wanted to be born in Western Bliss Pure Land. 저는 Yes. 불자가 늦게 됐습니다. 나이가 많아서. I became a Buddhist late age. 그래서 한국에서 불자가 된 지 14년 만에 마스터를 만났습니다. I met Master after I had been a Buddhist for 14 years. In Busan. 부산에서요? 아니요, 저기 국제선센터. 아니요. No, I met you in Korean Sun so Center in cute. Seoul. Language. 아니요. 예. 제가 그때 나이가 69이었는데 At that time, I was 69 years old. 네, 딸내미한테 맨날 선지식이 계시는 곳에 집을 하나 사달라고 하면서 I kept asking my daughter, "Can you buy me a house near to my?" 네, 선지식을 좀 잘 알지도 못하면서 막 찾았거든요. At that time, I was looking for a good knowing advisor without knowing much about it. 예, Yeah, in Busan. 부산에서요? 아니요. No. 예. 그래서 한 군데를 택해가지고 가려고 했는데 거기서도 오라고 하고. Chose one place and was thinking going there. 근데 한 달 차이로 마스터를 서울국제선센터에서 뵙게 됐어요. Only just like 1 month difference, and then I met Master at International Sun Center. 그래서 법문을 거기서 하루 듣고 마스터는 저분이다 하는 I 생각에 listened to your Dharma talk one time, and then my Master is that person. 예, 한 달 사이로 제가 스승님을 바꿨습니다. So I changed my Master within a month. Such a disloyal person. 충성심이 아주 저렇네요. God, you're so disloyal. 참 충성심이 없는 사람이네요. 그래서 한 달 It's going to happen again. She'll listen to another monk and say, here's my new master. 아유, 저 스님 내 스님이네 이럴 만한 사람이네요. 예, 그래가지고 마스터한테 한국 사람 최초로 제가 질문을 앞에 가서 세라님이 통역하고 질문을 했는데 At that time, I asked a question in front of Master with a translator who's Sarah. 마스터 저를 정토를 80세에 보내주세요. Can you 그러면 please send me to the Pure Land at age of 80? 저는 부처님 가신 나이에 죽고 싶었습니다. I wanted to die at the same age Buddha, Shakyamuni Buddha died. 예, 그것도 딴 데 아니고 정토로 가고 싶었어요. I really wanted to go to Pure Land, not other place. 예, 그래서 마스터가 저를 막 아래 위로 훑어보시더니 At the time, Master looked at me from top to the bottom 아 건강하게 오래 살겠다고 하시면서 and then said, "You're gonna live for a long time." Healthy. 그래서 저는 아무것도 바라지 않으니까 80세에 마스터 바지라도 잡고 저는 정토를 가야 되겠습니다. 꼭 보내주십시오. 그러면 저는 마스터의 종이 되겠습니다. 이랬습니다. So she thought, I really want to go to the Pure Land at age of 80. So this is the 예. part where it's funny 그래서 because she 지금 한 said, I want to cling onto your leg. 그래서 한 100분의 지금 100분의 1은 종으로 살고 있습니다. 뭐라고요? 한 100분의 1은 종으로 살고 있습니다. 종으로? 예. At the time she wished in her mind, if I hug Master's leg and cling onto it, and then if Master bring me there, I'll become his slave. 그래서 종처럼 살고 있다고요? 네. So now I am really a slave. Only 10% slave. 건강만 하면은 If I'm 죽을 healthy, 때까지 종으로 잘 살 것 I 같습니다. can continue to live as a slave. 마스터 감사합니다. Thank you. 예, 매년 오셔서 이렇게 좋은 법문해 주시고 많은 사람들한테 감명을 주셔서 고맙습니다. Thank you to be here, speak good Dharma, many Dharma, and inspire a lot of people in Korea. Yeah. 감사합니다. Thank you. Yeah. Thank you. 네, 감사합니다. Disloyal person. 불충한 사람이 한 얘기였습니다, 여러분. Speaking of hugging a leg, 다르게 하는 거에 대해서 얘기하자니까
So many jokes 아직 this trip here. I don't have enough time. We need to get back to the Dharma, okay? 법문해야 되는데. You can tell, you relate the joke, the hugging a leg joke. Oh, later. Now? To The Korean. the Korean to the Chinese. 아니 뭐 이거 재밌는 일이 있었어요. 나중에 얘기해 줄게요, 여러분. I think we have a lot of people here who want to learn the Dharma, not listen to our bantering and joking around. 우리 농담보다는 정말 법문 들으러 온 사람이 꽤 많은 것 같아가지고. Okay, so the question is, what kind of Buddha land would you like to have? 여러분 질문이 뭐냐면 여러분의 경우는 Have 어떤 you thought 불국토 about it? 원하나요? 생각해봤나요? I know someone said Pilate Buddha land. 누군가는 필라테스 불국토를 원합니다. Anyone can learn Pilates for free 아, 필라테스를 누구나 무료로 배울 수 있는 불국토죠. until they become a Buddha. Then they don't need Pilates anymore. 그럼 필라테스가 더 이상은 필요가 없어요. 붙여가지고. Okay. Anyone else? Huh? 다른 사람. The rest of you, the remaining 11 people. 그 남은 What kind of Buddha 11명 land would 어때요? you like to have? 여러분은 어떤 불국토를 원하나요? I thought about it. I said, if 나도 I'm going to 생각해봤어요. become a Buddha, what kind of Buddha land is going to have? Is it Western Bliss Pure Land style? or 사방극락세계 Sour 같은 style? 스타일? I'm curious. That's why I'm 스타일. asking. And knowing the Koreans, they would not 사람은 say anything. They said, 말 안 할 것 같아요. we all don't talk, don't speak up. 우리는 크게 목소리 내서 얘기 안 하니까 모두 다 Because if anyone speaks up, 말을 크게 하면 he will be criticized 그가 비난당할 거니까요. later. 나중에. Okay, what do you think? The rest of the world, 다른 세상 사람들 어떤가요? Americans, 미국 사람들 어때요? Jew Mountain Temple people. 보산사는 어떤가요? First of all, Jumi, what kind of Buddha land would you like to have? 어떤 불국토를 원하나요? He said, the kind of Buddha land as far away from my husband as possible. 내 불국토는 남편으로부터 최대한 멀리 떨어진 곳을 원한다. Because he says, one lifetime is enough. 한 생이면 충분하니까. Go ahead, Jumi. Yes, master. 네, 마스터. Okay. 그다음에 중국 분들이 오셔서 남편의 결과부자 2시간 이상 할 수 없었던 결과부자에 대해서 저한테 질문을 했는데 제가 영어를 못 해가지고 답변을 못 드렸는데요. 지금 말씀드리면 네. Then asked about sitting in full lotus because my husband had hard time to sit over 2 hours. 그러니까 중국 분들이 이제 저한테 질문을 하셨는데 이제 제가 중국 분들이 이제 어제 오셔가지고 질문을 하셨었어요, 스님 저한테. 그래서 Chinese came to me and asked me a question. 이제 그거에 대한 대답은 그러니까 네, 스님 할게요. 네. 결과부자를 해서 다리가 아파서 마스터 오일이랑 초록 램프를 쬐을 때 저 같은 경우는 의자에 앉아서 결과부자를 한 상태에서 한 20분 지나서 아픈 분이 드러나면 그때 오일과 램프를 쬐면 빨리 회복이 되고 저희 남편 같은 경우도 한 번 그렇게 하고 나서 회복이 돼서 지금 결과부자를 잘 하고 있습니다. In her case, she sits in the chair, sitting in full lotus, and then after 20 minutes and the pain, the location of where it's hurting reveals, she uses the oil and lamp, and then it recovers, so I can continue to sit. And then it happened to my husband too, so I explained to them. I wanted to explain to them, but I couldn't speak English, so I wanted to tell them now. And? 그리고요. Okay. 아무튼 간에. 외망. Thank you, Master. Are you asking me about my leg pains or what kind of impure or what kind of Buddha land I want to make?
나한테 지금 물어보는 게 다리의 고통의 문제인가, 다리의 통증 얘기인가요? 아니면 어떤 불국토를 만들지 얘기를 하는 건가요? It's up to you. 하고 싶은 얘기 하세요. Thank you, Master. I would like to make an impure Buddha land. 나 같으면 예토를 만들겠어요. Okay, why? 왜 Impure 그런가요? person. 뭐라고? Thank you, Master. Because I encountered Master YongHua's Dharma in a Saha world like this. 이렇게 마스터의 법을 이런 사바 세계에서 만나고 싶습니다. I'm speechless. 말을 잊지 못하겠다. But I'm so happy. 아주 행복하다 하지만 Okay, anyone else? 다른 사람 Isn't it interesting? You have a choice. You have Pure Land or Impure Land. 우리가 So think about 정토와 it. 부정토 이렇게 It's so 선택권이 cool. 있습니다. All right. My God, my goodness, we are running out of time. An hour and a half of 없네요. bantering around. We still haven't got to slide 109 yet. 아직도 109페이지 못했는데 We just did one page. It's only because so many of you are speaking Dharma constantly. 왜냐하면 여러분들이 끊임없이 법을 너무 수많은 사람들이 법을 설하기 때문이에요. Yeah, so interesting. Okay, very 재밌네요. good. And so you create these Buddha lands. So you can manifest Buddha lands are pure as well as impure Buddha lands. 여러분이 정토를 나타내든가 아니면 부정토를 나타내든가 Inconceivably many means so many you can't even 불가사의하게 count. 아주 많은 Okay, you can't count these Buddha lands in 여러분이 a 셀 수 없이 single 많은 pore. 한 털구멍 안에서 So that is called to manifest the great within the small. 작은 데서 위대한 것을 만든다는 것입니다. Folks, this is what's called the Avatamsaka state. 이게 화엄의 경계입니다. This is what I first learned about this concept. I listened to 개념을 Master 여기서 처음 Shinhua's 배웠는데 explanation of the Avatamsaka Sutra, and that's when I first learned about, wow, 하나상의 you can make 화엄경에서 a big thing 아주 큰 것을 appear in a tiny thing. 아주 쬐끄만 데서 만든다는 거를 How is 나타낼 수 it 있다는 possible? 그게 어떻게 가능할까요? It was baffling to me. I said, wow, this is so cool. 멋지다 이렇게 생각했어요. 그 얘기를 듣고 The humongous can appear 엄청난 것이 in the small, and yet 작은 것에서 나타날 수 And yet, the small is not expanded, is not blown up, 이 작은 것이 아직도 or the big is not shrunk. 그 큰 게 쪼그라들지도 않고 So that's why it's called compatibly. 그래서 화합한다라고 표현하는 겁니다. Isn't it interesting? It's such a beautiful concept. It's 아주 아름다운 mind blowing to me when I first learned about this. 처음 이걸 배웠을 때 나는 25 years ago, I said, wow, 25년 전에 this is so interesting. 아주 흥미롭다 이렇게 Is there 생각했어요. such a thing in this world 이 세상에 그런 게 있나? where you can fit, something humongous into a 아주 거대한 tiny 것을 thing? 아주 조그만 것에 And not 넣어 just one thing, but inconceivably many humongous things into a tiny thing. 아주 불가사의할 정도로 큰 것을 아주 조그만 데다가 How is it possible? 어떻게 그게 가능하죠? That's why it's called inconceivably. 그래서 이거 불가사의하다고 하는 겁니다. And so, meaning inclusively, you include the big into the small, 그래서 그 많은 것을 작은 곳에 and compatibly. Meaning is 화합적으로 no need to change the nature, the characteristics of big or small. 그게 크고 작은 것에 대한 특징입니다. That's mind blowing.
마음 이게 참 대단하지 Okay, 않나요? so I love the translation. 놀라운 거 아닌가요? Looking back, looking 다시 at it, this 보니까 morning I got up and I'm late 아침에 again. 일어나서 I don't feel like coming to the temple. 절에 가고 싶지 않아. 아침 너무 이른 시간. I came here, I 근데, saw sunims, I saw people so eager. 근데 여기 스님들도 그렇고 사람들이 They say, Master, good morning, good morning. 굿모닝 막 이러면서 그래서 아우 졸린데 Hello, give me some tea, please. 차나 한 잔 좀 마셔야 되겠다. It's too early in the morning. 아침이 너무 이르다. How can you live like this? 어떻게 이렇게 살지? Okay, so it's mind blowing to me. And it's so fascinating. 놀라워요. Just because you cannot conceive of it does not mean it's not possible. 불가사의하다고 해서 가능치 않다는 So 건 this is 아니고 why I love the Avatamsaka Sutra, because it 그래서 tells you 화엄을 좋아해요. things that is really 이게 are inconceivable, 불가사의한 것들을 얘기해 주기 때문에 meaning that you cannot ever imagine. 상상 여러분이 할 수 없는 것을 얘기해 주기 때문이에요. Because 왜냐하면 why is that? Why can't you imagine? 여러분은 왜 상상할 수 없나요? You believe or not? You believe you can do 그런가요? it or not? What do you think? 여러분 어떻게 생각하나요? Is it possible? 이게 가능한가요? I don't think I've seen these new faces. 여기 새 얼굴, Which face? I'm kidding. It's 아. too early in the morning. It's 이렇게 with the 이른 shine, the light, light, the bright light shining here. 빛이 강하게 이렇게 조명해서 Okay, is it possible? 가능한가요? Is it really possible? 가능한가요, 진짜로? You wonder, right? It makes you wonder. Is it really possible? 이게 진짜 가능한가요? I mean, logically, is it possible? 논리적으로 가능한가요? And you say, nah, 안 돼. it's not. How can it be? How can you take a big thing and stuff it 그거를 into a 그 tiny, 조그만 tiny 데다 thing? 어떻게 How is it 꾸겨놨어요? possible? 어떻게 그게 가능하죠? How? 어떻게 될까요? It's not possible to you because 여러분의 불가한 거는 Wei Mao. Why not? Thank you, Master. I think it's possible. 나는 그게 가능한 것 같아요. Okay. 네. Very good. I'm so excited. 아주 흥미진진하네요. That is, you can do it. 당신 할 수 있어요. Oh, I can't do it. 아니, 나 못해요. Okay. Anyone else? Is it possible? 또 다른 사람. Yes. I think it's possible 다들 가능하다고 생각해요. Possible because? 왜냐하면 because the concept of big and small is from our dual thinking mind, and then if we're not limited by that thinking mind, then it's possible. Are you sure? 확실해요? Yes. Sorry, I couldn't hear the first. Did she sound that she was sure to you? 확신 있는 목소리를 말하던가요, 이 사람이? No, I'm talking to you, boy. Did your mom 확신을 갖고 sound 얘기하는 sure of 거니? herself to you? He's not sure. He said, I have to think about it. 생각을 해봐야겠다. 그렇게. It's conceivable, huh? Okay, exactly. 맞아요. It's inconceivable 우리가 불가사의하다고 말하는 거는 생각할 수조차 없다. because you don't believe. 믿지 않기 때문이에요. You don't believe at all. Deep down. 아주 We're talking 깊은 about deep down, 마음속에서는 not about what you say like the 말을 어떻게 Americans 하는지 like 중요한 to 게 do. 아니라 Master, you're so wonderful. 마스터 멋있어요. 이렇게 And 말은 deep down, they 그런데 don't believe. 마음속 깊이는 믿지 않기 때문에 그래요. Okay, so it's inconceivable because it's 이게 not 불가사의한 something 거는 that you can conjure up, something you can imagine yourself. 여러분 스스로 상상할 수 없기 때문에 그래요. And the Avatamsaka Dharma door tells you that 화엄경에서는 it's inconceivable to you, 여러분한테 불가사의하지만 sir.
신사. Because 왜냐하면 you have no faith. 신심이 없기 때문에 그래 믿음이. There's no other excuse. 다른 변명은 없습니다. You don't believe. 여러분이 믿지 않아서 That's why it's not possible to you. 불가한 겁니다. 여러분한테. In other words, you're the one who's stopping yourself. 여러분이 여러분 스스로 You're the one who 멈추는 says Pilates. 필라테스라고 life. 말하고. I'm not sure about this Chan thing here. 나 이 선은 확신이 없다. Okay? So 그렇게 말하니까요. the message to all of us, 우리 okay, 모두에게 including myself, 메시지는 is that 나한테도 그렇고 when you say, nah, it's not possible, 이게 it's 불가능- only because you stopping yourself. 여러분이 스스로를 멈추기 때문에 그런 겁니다. You cannot imagine it yourself. 여러분 스스로 상상할 수 없기 때문이에요. Okay? 알았나요? So far so good? 지금까지 됐나요? So you should not let your thinking mind 여러분 스스로 마음이 stop you 스스로를 멈추게 두면 안 됩니다. from realizing your full potential. 여러분의 전체적인 잠재성을 실현하는 것을 멈추도록 하면 안 됩니다. This is exactly what Buddhism is supposed to do for all of us. 우리 모두에게 불교는 그런 걸 할 수 있어야 됩니다. To free ourselves from 우리- our thinking mind 생각하는 마음에 대해서 and our self-imposed limitations. 우리가 스스로 가하고 있는 한계에 대해서 That I'm Korean. 나 한국 사람인데 라든가 Korea first. 한국이 최고라든가 Samsung number one. 삼성이 최고라든가 Not iPhone. 아이폰 절대 안 된다고 계속 우긴다든가 스틸 삼성. Weimang. Thank you, Master. 감사합니다. I believe that it's possible and it's inconceivable. I'm sorry. I believe that it's possible and it's inconceivable. 믿지만 불가사의하다고 생각합니다. Yes. Because, whether it's a small thing or a big thing 작거나 크거나 or a Hyundai Iconic 5, 현대의 아이코닉 5? It's 6 nowadays. 아이코닉 5. You're behind the times, my friend. Here they drive Ionic 6. 아이오닉 여기는 6 운전하는데 필터는 좋아요. 5밖에 몰라요. 5밖에 몰라요. Listening to your explanation of the Avatamsaka Sutra, 성경 강사를 들으니까 when you realize everything is empty, 모든 게 비었다는 걸 알게 됩니다. which makes putting inconceivable numbers of Buddha lands inside of a single pore possible. 불가사에게 많은 부처님의 세계를 한 털구멍 속에 And as soon as you conceive of emptiness, it's no longer empty. Emptiness is inconceivable. 이해하게 되면 더는 공하지 않으니까 Otherwise, it's no longer empty. 그러니까 공하지 않게 돼요. So I think it's possible 그래서 and inconceivable. 가능하기는 한데 동시에 불가사의하다 이렇게 생각합니다. What about the rest of you? What do you think of his answer? 그의 답은 어떤가요? American answer. 미국 대답이 어떤가요? 어떤가요? How does it sound like to you? 어떻게 들리나요? The answer. Sounds good, sounds bad, 듣기 좋나요? sounds plausible, 즐겁게 sounds 들리나요? logical. 논리적으로 들리나요? JMT. 보산사 A Di Đà Phật. Mình nói là conceivable và inconceivable thì như ngài Văn Thù Sư Lợi nói trong kinh Quan Nghiêm đó, tất cả đều là vọng tưởng phân biệt thôi.
thiệt hoặc chẳng thiệt, hoặc có hoặc chẳng có, hoặc không hoặc chẳng không, đều là vọng tưởng hết. 6 căn 6 thức của mình là như vậy. Thì Ngài mới nói là cứ đúng lý quan sát cái emptiness đó, rỗng vô tánh, tất cả lục căn lục thức rỗng vô tánh, thì sẽ có pháp nhãn bất tư nghì. Không có suy nghĩ là, như thầy nói hồi nãy, là đừng có vọng tưởng. Cái đó là cái gốc ra mọi thứ. Xin hết. Emitofuo Master, whether it is conceivable or inconceivable, just like Manjushri Bodhisattva said that 불가사의하든 불가사의하지 않든 문수보살이 말하길 consciousness all are empty and without self-nature. False thought give rise to discrimination, and therefore the existence come about. Just contemplate in accord to this principle, then the Dharma eyes will be inconceivable. Just like Master say originally, just don't give rise to false thought. 마스터가 말하듯이 망상을 일으키지 말라고 하는데 Yes, go forest. Emitofuo Master, I did, with all respect to my slightly elder brother over there in Way Mountain, it didn't really make sense to me, because emptiness to me means that we don't attach to it. So it just, when we use emptiness in the physical way, it just doesn't really make sense with me. I know, like, Hinayana talks about it a lot, but I try not to focus on it because that's not the focus that you put into it. But I did want to say, like, what I kind of, why I think it's possible. Because if Buddhas, Bodhisattvas can manifest things, that means that they, like, manipulate the physical world in a different way. So it just seems like they just know a little bit more about how to work it. So just, I don't know. 제가 잘 못 들었는데 그 피터가 한 대답에 대해서는 동의하지 않는 쪽으로 대답을 하고 불보살님께서 그 세계를 나타낼 수 있으니까 가능하다고 생각한다. 약간 이런 쪽으로 하던. I'm sorry, I didn't understand completely the front part. The what? The front part? The sound is very low. The front part. No, I'm glad that he spoke up. That's very good. 그러니까 목소리를 내서 얘기해서 참 기쁩니다. And he's right. 그가 맞습니다. He's right. He says, if it's empty, 모두가 공하다면 it's just empty. 다 공한 겁니다. You don't have to think so much about it. 너무 생각을 많이 할 필요가 없습니다. Okay. 라고 말한 거예요. Let me help you understand emptiness a little bit for you. 공에 대한 이해를 Each person is different. You 도와줄게요. can't, when the scholars speak about empty, 학자들이 공에 to 대해서 them it's just a word. 그거는 Yes? 그들한테는 그건 그냥 단어일 뿐이에요. To people who read Buddhism, Buddhist concept, 불교나 Buddhist 불교 teachings, 개념, 가르침에 대해서 읽는 사람들은 they said emptiness. 공은 And people said, yeah, it's empty anyway. 사람들은 그냥 그런 Everything is empty 어차피 anyway. 다 공한데 Yes? 이런 식으로 얘기합니다. Sounds simple, yes? 그렇게 간단하게 들리죠? But it's not a concept, sir. 근데 여러분 그게 그냥 It's 개념이 not a concept, ma'am. 승려분 이건 그냥 It's not a concept, amigo. 아미고 친구예요. 그거 그냥 What is it? 개념이에요. 그럼 뭐예요? What are we talking about? What emptiness? When we talk about emptiness, what is it? What are we talking about? 무슨 얘기하고 있는 거죠? What is it? 그건 뭐예요? Is it a word? 그냥 단어예요? You think Buddhism is just a word? 그냥 불교가 단어인가요? You think we spend all these things here 이렇게 for a word? 그냥 단어 하나 때문에 We 이렇게 build 하나 temples for a word? 그냥 단어 We 하나 print 때문에, sutras for a word? 그냥 단어 하나 때문에 불경을 찍고 불사를 하나요? We buy wireless equipments for a word? 그런 단어를 위해서 무선 장비를 사나요? Fly on a Boeing 787 for a word? 그냥 단어 하나 때문에
비행기 타고 오나요? Get up at 4:30 in the morning and attend sutra lecture for a word? 그냥 단어 하나 때문에 새벽 4시 반에 일어나서 불경 강사를 듣나요? No. 아니잖아요. YouTube question or answer. 유튜브에서 답이 있네요. Okay, thank you, Master. From Diego Alfonso. Diego says, Amitofo Master, I feel it, Peter's comment, sounds contradictory. As if you truly know is possible, then it won't be inconceivable for you. I also believe it's possible as the Dharma body is boundless. 디에고 알폰소의 답입니다. 아미타불 마스터. 내가 듣기에는 이게 서로 모순되는 것으로 들립니다. 왜냐하면 여기서 이거라는 거는 피터가 했던 답. 길게 주저주저 얘기한 거. 이제 마치 그가 진짜로 아는 것 아니 여러분이 진짜로 Isn't it wonderful? I haven't finished. I'm so sorry. 여러분이 진짜로 아는 것이 가능하다면 그때는 그게 여러분한테 불가사하지 않을 것입니다. 그리고 나는 또 우리의 법신이 무변하기 때문에 그것이 가능하다고 생각합니다. See, I want to make this prediction. 내가 이것을 What you're witnessing is the seeds being planted 씨앗이 심어졌습니다. right here at our temples, 우리 절에서 이렇게 씨앗 심어졌습니다. particularly in the United States, 미국에서 for future wars. 미국의 What kind of wars? Wars between the Americans and the Colombians. 미국 사람과 콜롬비아 사람. Just like it's happening right now, the war in the world between Ukraine and Russia. It started something similarly in this fashion years ago, aeons ago, where Ukrainians stood up and said, I believe in emptiness. 이게 뭐 공예. And someone in Russia says, no, you don't. 러시아 You don't know what you're talking about. I'm going to show it to you. 내가 보여주겠어. 이러고 그 디에고가 콜롬비아 사람이에요. Okay, that's how war started, folks. 그렇게 전쟁이 시작되는 거예요. Live and love each other like brothers. 우리가 형제 자매처럼 사랑해야 돼요, 서로. No, I'm joking. 농담이에요. When you learn the Dharma, it's okay to disagree. 법을 배울 때는 Okay, and express it. This is wonderful. You're all speaking Dharma. It's very, very good. Let me go back to my brother, my amigo. 내 친구한테 I ask you the rhetorical question. What is this emptiness that we're talking about? 우리가 얘기하고 있는 공이 무슨 뜻인지 얘기하고 있는 겁니다. When we talk about emptiness, what is it? What is this emptiness? 이 공이라는 게 무슨 얘기인가요? Can I help you define what emptiness is? 여러분한테 이 Just for today only. 오늘만 얘기해 주겠어요. 공이 Today's special sale. 50% off. 오늘은 50% 할인입니다. Huh? Okay, what is emptiness? 공이 뭔가요? What is it? 그게 뭐예요? You keep on talking about emptiness. The books talks about emptiness. The Chan, the Son teachers talk about emptiness. 공에 대해서 Yes? 얘기하는데 Professors talk about emptiness. What is it? 교수들도 얘기하는데 그게 뭐죠? It is empty, amigo, 친구, is not a concept as you said. 당신이 말하는 Is 것은 empty 개념이 아니라 because 공하다는 것은 it's only empty 단지 이게 공하다는 것은 because when your legs are in pain, 여러분이 다리가 아플 때 you don't unbuckle. 다리를 안 푸는 겁니다. That's the definition of emptiness 그게 공의 정의입니다. for you. 여러분한테는 For me, 나한테는 that's not empty 그거는 because my 공하다. legs, pain or not, I'm not going to unbuckle. 나한테는 다리가 아프나 안 아프나 다리 안 You understand? 아플 거예요. Emptiness is different for each. 공은 다릅니다. 각각 사람마다. What
kind of emptiness are we talking about? 우리가 어떤 종류의 공에 대해서 얘기하고 Emptiness 있나요? of your attachments. 여러분 집착에 대한 Why, my friend, are you so attached to your legs not hurting? 왜 다리가 안 아픈 것에 대한 집착을 그렇게 하나요? Why? 왜 그러세요? Baby? 아가 Why are you so attached? 왜 My legs are 다리 안 아픈 것에 I'm 대한 in 집착이 pain. 많니? make it go away. 이거 가버리라고 하고 Yes? 안 그래? I used to do that. I used to 나도 practice 저렇게 in 했었는데. school lotus and it hurt so 나도 much. 결과보지 I would 않아서 lean back, 너무 lean back, lean 아프면 back. 뒤로 이렇게 뻗으면서 I remember Master O Abbot as well. When he first came to our 주지스님도 Chanchi, 선체를 처음 and 왔는데 he's been practicing among the Vietnamese temples for a long, 베트남 long 절에서 time. 오래오래 수행을 했었는데 And he was told that we sit in full lotus here, man. 우리 여기서는 결과보지 않는다고. And everyone around him was sitting in full lotus in a chanchi. 사람들이 선칠해서 모두 다 And it hurt so much, and he would, when it was dark in a chanho, he thought no one's looking, and he just kept leaning back, leaning back. 저렇게 I hate it. 이렇게 앉았대요. I hate it. Yes, go for us. 금림사 얘기해 보세요. Master, I just wanted to say I think I'm attached to my leg pains because of accumulated bad karma and because I live all my life until now pursuing to feel good. I do anything possible to feel good. Aha. 내 생각에는 아하. Very good. 사무실에 있는 분이 대답한 건데 내가 다리에 집착이 있는 This is deep attachment, not about our amigo here, but to all of us, that we are seeking good feelings, aren't we? Master, I haven't translated the question. I don't care. I'm so impassioned by it. I'm so 다리 excited. 거기에 집착이 있는 거는 우리가 깊이 I'm feeling 기분 좋은 것에 good. 대해서 집착이 있기 때문이에요. 기분이 좋아요. Are you done? So can I do it now? Yeah, okay. Yeah. 그 질문한 사람이 다리에 집착이 있는 거에서 생각을 해봤더니 마음속 깊이 기분 좋은 것에 대한 그 집착이 있었대요. Already? And you make a fuss over... Okay, never mind. You see? So, this is so deeply ingrained. That's how I discovered to my friend. 그래서 이 사람도 그걸 발견하게 I 되나 봐요. started practicing Chan on my own because my master died. 내가 선을 혼자 수행하기 시작한 거는 내 스승님이 돌아가셔서 And my elder Dharma brothers were supposed to help train me. 내 선배 그 사형들이 원래는 나를 훈련시켰어야 되는데 Didn't give me instructions on how to practice Son. 선을 어떻게 수행해야 되는지 알려주지 않았어요. I just gave up everything, shaved my head for what? 내가 모든 걸 다 포기하고 머리를 깎았는데 I couldn't justify to myself, my God, how would I look like? I would look like an idiot backing out and say, hey, you know what? 다시 안 한다고 할 수도 없고 I was stupid. 내가 멍청해서 I was 머리를 conned by my 깎았을 own 수도 없고 Chinese master. 내 중국 스승님 믿고 깎았는데 Couldn't do that. 그렇게 할 수는 So 없었어요. what choice do I have? 그래서 어떤 선택이 있었나요? I just endure it. 그냥 참았어요. That's how I learned about emptiness. 그렇게 나는 공을 배웠습니다. My good amigo. 내 It doesn't matter if you're attached to good feelings or not. 좋은 기분에 집착이 있든 말든 You endure it. 그냥 참아야 됩니다. You endure the leg pains. Stop making excuses. Stop justifying it. Just endure it. 하고 그냥 참으셔야 돼요. When are you going to learn? 언제쯤 배우겠어요? It's not that you are attached deeply. That's your explanation 그냥 그 설명이 to good feelings. 좋은 기분에 집착이 있다는 거는 그냥 말. You can explain it all you want. 여러분이 It could be because you're attached to tacos. 타코에 대해서 집착이 Or recently, you're attached to your girlfriend. 최근에는 여자친구한테 집착이 Shame 있잖아요. on you. 창피한 줄 아세요?
It doesn't matter. Stop making excuses. 변명은 이제 그만하십시오. Endure. 그냥 참아요. That's all. 그뿐이에요. You endure 참고 until 참아서 it no longer bothers you. 여러분의 마음을 괴롭히기 더 이상 괴롭히지 않을 때가 참아야 됩니다. That is emptiness. 그것이 공입니다. Emptiness is not a thought. 공은 생각이 Emptiness 아닙니다. is not an intellectual concept. 적인 개념이 아닙니다. People. 여러분, Emptiness is 공은 doing. 하는 것입니다. If it really bothers you, 이게 여러분을 계속 endure it. 힘들게 하면 참으십시오. If you endure what really bothers you, 여러분 마음을 then you 괴롭히는 will 것을 참으면 understand emptiness. 그럼 여러분 공을 이해하는 것입니다. If you're not willing to endure what's 견디는- really bothering you, 여러분의 마음을 괴롭히는 것을 참지 않으면 your wife, 아내, your son, 아들이라든가 your poverty, 가난, your hunger, 배고픔, because many of you I heard are coming or going to the Dharma Charity Temple for our summer cheese. 우리 불칠에 간다던데 법장사로 사람들이 And I make this forecast here. I saw it already in the envelope. 봉투 안에서 envelope, what envelope, envelope like an envelope. You know, this is a Johnny Carson thing. And back then, don't you watch Johnny Carson here in Korea? 한국에서는 그런 거 안 보나? No? Oh, it's before your time. And Johnny Carson would have say, the great Karnak, he can see the future. 미래를 I have no clue. Yeah, it's too much for you. So don't need to translate. The great Karnak, Johnny Carson. 조니 칼슨. Blow it up, look it up, look it up and blow it, the pictures for them. Johnny Carson. And it's probably copyrighted, so don't blow it up. Look it up yourself. Johnny Carson. 조니 Just 칼슨이라는 사람이 text the 있는데 name. So he's a comedian, American comedian. 미국 그 That you, 코미디언인데 after the evening news in America, in California, 미국에서 뉴스가 10, 나온다. 10:30 at night, 밤 that's 10시 when 반에 he hosted the Tonight Show. It's before your time. And he will have this act where he's a great Karnak. You know, he dressed up like an Indian guy, okay, with a turban here. Okay, and he 인도 would 사람처럼 이렇게 pick up an envelope, white envelope, and put his hand. 하얀 봉투를 Great 내고 Karnak can see the answer to this question here in the envelope. 이 봉투에서 대답을 The envelope will have the answer, 그 봉투 안에 답이 and he 있는데 would say, 보이는데요. "Here's the question for this answer." So 이 질문에 that's 대답을 tremendous. Have a nice day. Look at that. The guy can't even 잘해. walk. It's time to go to work. Yeah. Okay. So the guy has spiritual powers. He can see 이 사람 신통력이 in the envelope. 봉투 안이 That's 보인대요. the fun part of it. Okay, so that's why I'm saying I can see in a month or so, all these Koreans, all these people at Dharma Charity Temple, 법정사에서 many of them will be fasting. 그 사람들 중에 많은 사람이 단식을 할 거예요. Hey, Mr. Carpenter, did you hear? 이 목수중가 얘기 들었어? 방금 얘기 들었어? 법장사에 Yeah, it's a hint. It's a hint. Yeah. Bye-bye. He's rushing. Have a nice day. 좋은 하루 보내고 Many people will be fasting. 많은 사람들이 단식을 할 겁니다. And when you fast, 단식하면 you're so hungry. 엄청 배고프잖아요. You're so thirsty. 목도 마르고 Remember? 기억하세요? And what are you supposed to do? 뭐 해야 돼요? Endure it 참아야죠. until the pain, the discomfort goes away. 그 아픔과 괴로움이 가버릴 때까지. That is emptiness 그것이 공입니다. that you will experience. 그러면 여러분이 Not think about.
생각 안 하도록. The problem with you is you want to understand. 여러분 이해하려고 하는 것이 문제입니다. You want to know. 이해하려고 하니까. But Buddhism is not about understanding. It's not 불교는 about 이해에 대한 얘기가 아닙니다. okay? It's not about thinking. It's 생각하는 게 about 아닙니다. experiencing it. 경험하는 게 중요합니다. If you hate the leg pains, 여러분이 다리 아픈 거를 then you don't 싫어하면 know emptiness. 그건 공을 알 수가 없습니다. You only know what emptiness because you endure the leg pains. 다리 아픈 걸 참기 Until 때문에 it 공을 아는 no 겁니다. longer bothers you. 더 이상 그것이 That's when 여러분 the leg 괴롭히지 않아요. pains becomes empty for 다리의 you. 통증이 여러분에게 Not 공하게 here, 머리에 있는 게 but it's 아니라 where? 어디에 있어요? In your heart, it says. 가슴에 있습니다. I thought I'm gonna say the leg. 다리에 있다고 할 때 Disappear. 없어졌어요. Okay? It's Buddhism. 불교가 The Buddhist teaching will bring you to Korea here. 내가 한국에 가져온 And everywhere. 불교의 가르침 And 그리고 we're practicing in the U.S. 미국에서 I'm 수행하는 going to Lisbon next month. 다음 달에 리스본 Practice with them 그들과 수행하려고 to bring this emptiness here. 여기서 이 공을 가져가는데 It's experience, 그건 경험입니다. no talk. 말로만 되는 게 아닙니다. Okay? Endure. 참으십시오. That's how you understand emptiness. 그래야 공을 여러분이 이해합니다. Endure what cannot be endured 견딜 수 없는 것을 견디는 when 것입니다. you understand emptiness. 그럼 여러분이 You 그것 때문에 experience 공을 emptiness. 경험합니다. And when you do that, 여러분이 그러면 when you're willing, you're able to experience the end of what is unbearable to you. 여러분에게 참을 수 없는 것을 Whatever is the pain that is so unbearable to you 그 통증 no longer bothers you. 불가능한 거를 Then 더 you 이상 begin to experience emptiness that the 그러면 Buddha 여러분이 talks about. 부처님이 말씀하신 공을 경험하기 시작하게 되는 것입니다. Only then 그러면 can you be taught real Buddhism. 진정한 불교를 가르쳐 줄 So what 것입니다. do you want? 그럼 여러분 You 뭘 want to learn some words from the books? 책에 있는 단어를 배우고 싶나요? Go to university. 그럼 대학으로 가십시오. That's where you go for words. 그러면 단어들을 배우러 concepts. 갑니다. 개념. The Mahayana, 대승은 the American Mahayana, 미국의 대승은 we're teaching in 우리가 the United 가르치는 거는 States. 미국에서 가르치는 And 이거는 I'm differentiated from the Chinese Mahayana in the 중국 United States. 대승하고는 다릅니다. Okay? The American Mahayana 대승- we're practicing 미국 in the 대승 United 우리가 States 미국에 사는 미국 대승은 is about you experiencing it, 여러분이 그것을 경험하고 있는 not 것입니다. talk about it. 말하는 게 When you experience it, 여러분이 경험하면 you know what I'm talking about. 여러분이 알게 됩니다. 내가 무슨 얘기하고 있는지. And when I talk about emptiness, 내가 공에 대해서 얘기하면 yeah, 맞아 I know what he's talking about. 그가 얘기하는 게 무슨 소린지 알아. You don't talk like Peter. 피터처럼 말하지 않을 거예요. Peter says, yeah, it's empty. To me, it's empty. 공하고 어쩌고저쩌고 No, sir. 네, 아닙니다. It's empty because 공한 것은 you continue to endure the leg pains. 다리 아픈 걸 견디기 때문이에요. Then you begin to understand 그러면 emptiness. 여러분이 공을 If you are not willing to do that, 그렇게 하여 the emptiness that you experience 여러분이 is 경험- only intellectual. 그냥 지적일 뿐이에요. So you experience intellectual emptiness, 지적인 공을 이해하는 거는 not real emptiness. 진짜 공이 아니에요. Just very much like you learn about intellectual Buddhism 지적인 불교를 배우는 것처럼 in school, 학교에서 at the temples, 절에서 but you are not experiencing. 그러면은 여러분은 경험하고 있지 않은 겁니다. So it's like you smell the tea, 차를 냄새를 맡고 but you're not drinking it. 마시지 않는 겁니다. It's like you smell
is wonderful Italian cheese. 이탈리 치즈를 냄새만 맡고 맛있는 건데. And the Korean will say, no, 사람들이 it smells so bad. 냄새가 안 좋아. 안 먹는 거. Cheese is not supposed to smell, 치즈가 냄새가 according to the Koreans. 한국 사람들은 그렇게 생각해요. Baffling to me. How can you live like that? 너무 놀랍습니다. Okay? This is fun, folks. If you only want to know about the concepts, learn. Go to universities, pick up a book, and read it. It's intellectually fascinating. It's a lot of fun. It's very stimulating. But you're missing out on the other half. 그 나머지 반을 여러분 놓치고 있습니다. That's what we are advocating. 그래서 우리가 재촉하는 것은 In what I call American Buddhism, 그 나는 American 미국 Mahayana, 미국 대승이라고 나는 as compared to the Chinese Mahayana and my late Chinese teacher, 중국 스승님들이 얘기하는 중국 대승하고는 다릅니다. brought to our country in the United States. 미국으로 가져와서 And that seems to be practiced there in his temples. What I 그 call 절에서 수행하는 것 같은데 Chinese Mahayana. 중국 The American Mahayana I'm talking 내가 about 말하고 is 있는 미국 대승은 experiencing it, 그것을 경험하는 것입니다. experiencing the cheese, 그 치즈를 경험하는 것처럼, experiencing the pain 통증을 and the 경험하는 suffering, 것처럼, 괴로움을 경험하는 것처럼, experiencing the pleasures. 즐거움을 경험하는 것처럼. I mean, enduring the pleasures. 아니 즐거움을 다시 말해야 되는데 즐거움을 Until 참는 it becomes empty. 그러면 공허하게 됩니다. Because my Chinese master's teaching of Mahayana is only enduring the unendurable. 나의 스승님의 This is a 것은 Dharma glimpse, by the way. 이거 달마 그림 써야 되는데 My Chinese 참을 수 없는 걸 참는다고. Mahayana 중국 대승은 that was taught 내가 배우는 거는 is to endure the unendurable. 참을 수 없는 것만 참지만 The Mahayana, 대승 what I call American Mahayana, 미국 that I'm 내가 teaching you, 미국 대승이라고 부르는 is to 가르침은 endure the endurable. 참을 수 있는 것도 참는 거예요. Two, 그것도 참는 거예요. thank you everyone. We stop here today. 여기서 멈추도록 하겠습니다. 감사합니다.